Hey, good to see you. How are you? Good, fine. How are you? Yeah, another online panel. Let's hope let's hope we will go for very live. Hey, colleagues, I think we're You were live now. Yeah, We're live, yes. We are live. Ok. Dobar dan svima. Dobrodošli na radionicu o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Moje ime je Neda Stanković, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred Smart kolektiva. Ovu radionicu organizujemo u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj, a u sklopu GIR projekta koji finansira Evropska unija u okviru programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016. i 2017. godinu. Uz veliku zahvalnost zaista UNDP-u na okupljanju današnjih gostiju i vođenju ove radionice, prepuštam sada reč kolegi Žarku Petroviću, rukovodiocu sektora za vitalni razvoj programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Žarko, izvolite. Žarko, samo se odmutirajte. Evo, koliko god učestvovao, na koliko god Zoomova učestvovao, i dalje to ostane nekada kao problem. Dakle, hvala i na predstavljanju i na partnerstvu i na odličnoj organizaciji ove GIR konferencije, na ideji koja je, rekao bih, definišuća ideja sledeće dekade u 21. veku i ono što će opredeliti i odrediti našu ekonomiju i naše društvo u periodu rekao bih, do kraja naših života, a to je ova zelena agenda, dakle ono što je borba protiv klimatskih promena, protiv efekata klimatskih promena i borba za bolju i zdraviju, čistiju životnu sredinu. Danas pričamo o evropskom zelenom dogovoru i zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Ja neću veoma dug uvod praviti, osim zahvalnosti Smart kolektivu, želeo bih takođe i da pozdravim naše današnje paneliste. Tu su predstavnici međunarodnih partnera Srbije, predstavnici privatnog sektora i predstavnici, tako da kažem, javnog sektora, onog sektora koji će iznositi jedan deo tereta zelene agende. Dakle, tu sa nama su danas Antoine Avignon, programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena u delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji. Hi, Antoine. Zatim imamo Madalinu Ivanicu, koordinatorku sektora za proširenje u Generalnom direktoratu za životnu sredinu Evropske komisije. Dobar dan, dobrodošli. Ane Kristin Piplica, šefica privrednog odeljenja ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji. Hi, Ane. Bojan Gligić iz kompanije Esotron, predstavnik danas privatnog sektora, kao i Slobodan Jerotić, direktor javnog komunalnog preduzeća Toplana Šabac. Dakle, u poslednje vreme govorimo mnogo o klimatskim promenama i govorimo o zaštiti životne sredine i o tom ogromnom izazovu. I prema izveštaju Ujedinjenih nacija u Ujedinjenoj nauci 2020. Globalni odgovor na pandemiju COVID-a nije značajno uticao na uzroke klimatskih promena i oni gasovi sa efektom staklene bašte koji nisu ispušteni u atmosferu su beznačajni sa stanovišta dugotrajnih trendova u koncentraciji gasova sa efektom staklene bašte. Istovremeno imamo probleme vezane za intenzivne vremenske nepogode, proizvodnju hrane, biodiverzitet, pristup pijaćoj vodi, kvalitet života, migracije stanovništva i čitav niz onih problema koji, ponavljam, će ostati definišući problemi u narednom periodu, rekao bih, i do kraja naših života. Ovim promenama teško su pogođene ekonomije svih država na svetu. Prošle godine Svetski ekonomski forum ocenio klimatske promene kao najveći rizik za ekonomiju i društvo u celosti. I u odgovoru na aktualnu klimatsku krizu u Evropi je bila potrebna nova strategija razvoja sa jasnim ciljevima, a to je dekarbonizovana privreda bez neto emisija štetnih gasova do 2050. godine, gde će ekonomski razvoj biti odvojen od upotrebe resursa i gde nijedna osoba i nijedno mesto neće biti izostavljeni prilikom te transformacije privrede društva. To je, da kažemo, vizija,
I to je ono što je Evropska unija rekla da će biti strategija praktično razvoja u narednom periodu. Tako je nastao Evropski zeleni dogovor, što jeste, tako da kažemo, ambiciozni plan, jedan za dekarbonizaciju i digitalizaciju ekonomije kako bi ona postala održiva. A u Srbiji i u Zapadnom Balkanu, regionu u kome se nalazimo, je to pretočeno u zelenu agendu za Zapadni Balkan krajem prošle godine, koje su podržale države u regionu, kao i u zakonski okvir Srbije koji se polako pod ovim uticajem menja, pre svega u oblasti klimatskih promena, u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, kao i polako u strateškim i policy dokumentima Republike Srbije, gde se i ciljevi dekarbonizacije i ponovna upotreba resursa nalaze svoje važno i značajno mesto. O ovome danas razgovaramo s našim panelistima. Ja ću za početak u prvom ovom našem krugu pitanja, bit će ih ukupno 2, reč dati kolegi Antoanu Avignonu, velikom prijatelju i Srbije i poborniku dekarbonizacije i ponovne upotrebe resursa i svih onih drugih klimatskih ciljeva održive sredine sa kojima se suočavamo. So, Mr. Avignon, the EU Green Deal is now reflected in the green agenda for the Western Balkans and the economic and investment plan. And, you know, this is how the EU continues to support Serbia, how the EU sees this process. But we would like you, if you could tell us, what does it... Hello? Hello, can you hear me? Nedo, can anyone... Now, yes. Yes? Okay, I don't know if it was only me, but... If I can repeat the question... I cannot hear the translation. I'm asking the question in English, Anton. Is that okay? Ne, moram da postavim onda na srpskom, nema problema. Izvinjavam se, neću onda menjati jezike. Znači, Evropski zeleni dogovor je sada našao svoje mesto. Da li može da čuješ sada, Antoan? Da? Evropski zeleni dogovor je našao svoje mesto u zelenoj agendi za Zapadni Balkan i u ekonomskom investicionom planu. I to je ono kako EU vidi razvoj i kako vidi nastavak svoje podrške Srbiji i drugim zemljama u regionu u pogledu prilagođavanja i približavanja tim evropskim standardima. Ali cenili bismo ako bi mogli da nam objasnite i da nam kažete šta to tačno znači za državu, društvo i posebno za biznis i u javni sektor, u privatnom sektoru, u procesu te tranzicije ka zelenoj ekonomiji, kako u Srbiji, tako i u regionu. Hvala. Thank you, Žarko, and to the organizers for inviting us, and hi to my colleague Madalina Ivanica from DG Environment in Brussels. Very happy to be here today. We have discussed Green Agenda and Green Deal for a while now, and indeed, it looks like we are still at the moment where we need to push a lot, whether it's legislation, mechanisms, but also informing people what it is about, and making sure that we share as much possible the information we have. So in terms of businesses, SMEs, they face issues to let's say get on board with the Green Agenda spirits. They need of course much more support, but also what we see is that the businesses are sometimes not equipped very well with information, and they don't know where to find information. So I think if we want to make a difference and move forward, there are a couple of things we can do, that Serbia can do, and we will be there to help. Member states, Commission, the EU, the United Nations, and many others, is to really try to
ensure, as I said, flow of information, transparency, but also these mechanisms that are missing, because we can discuss a lot on political level, but we need to make this practical. So, for example, if a company wants to invest into green technology, whether for its own industrial process or into a new product, and it needs a loan, what we have seen, and we have evidence based in a recent study that UNDP and EU delegation conducted together, it's that they face some constraints, and it's a bit chicken egg issue. The companies do not necessarily have the knowledge, and the banks do not really know how to engage into green loans. So the idea would be, based on this study that we did recently, called Green Financing in Serbia, would be to try to solve that equation and bring more knowledge to the companies, to the SMEs, and to the private banks, so that they can try to increase the demand and the supply of green lending. So that is one thing, Žarko. I think it's very important is to go beyond the rhetoric and to really see at what is practical for the green businesses. Of course, it needs legislation. It needs to be backed up by frame laws and by strategies. And honestly, since what we hear from Serbian government and also local authorities, it's very promising. And I think the narrative has completely changed. If we take before COVID and now, we hear the political leaders of the region in Skopje, in Belgrade, in other economies, looking at the decarbonization path, and this is what is the Green Deal. This is what is the Green Agenda about, and I'm very happy that we are keeping on the momentum of the Sofia Declaration, and we are pushing this a step forward. And there's still a lot of work to do. Thanks. Hvala, Antoine, evo neću se više mutirati. Da sam sada uživo na panelu, ja bih pogledao gospodina Gligića iz kompanije Esotron i pitao ga da vidim kako kompanije vide ovo što je Antoine rekao. Međutim, sledit ćemo jedan raspored koji smo planirali, a gospodina Gligića ću kasnije zamoliti da se osvrne i na nekoliko ovih dobrih poenti koje je Antoine istakao iz studije, čisto da bismo dobili taj uvid privatnog sektora u ono što se nama čini da je situacija. Obratio bi se gospođi Madalini Ivanici, koordinatorki sektora za proširenje u Generalnom direktoratu za životnu sredinu Evropske komisije. Dakle, svetska ekonomija, rekao bi danas, i to je nešto što je common knowledge, tako da kažemo, se zasniva na nekom linearnom modelu, gde industrija koristi prirodne sirovine da napravi proizvode, potrošači ih kupe i onda bace, i u tome imamo izuzetno mnogo kako otpada i neefikasno korišćenje resursa, tako i ogromne utroške energije, rekao bih, u toj industrijskoj proizvodnji, gde istraživanja kažu da oko 89% emisije CO2 na globalnom nivou dolazi od sagorevanja fosilnih goriva iz industrije. Mi ovde na nivou Srbije imamo neke podatke gde oko Srbije izgubi oko 50 miliona evra godišnje u otpadu, koji bi mogao da bude vraćen u proizvodni proces i samim tim iskorišćen kao resurs. Evropska unija je napravila taj iskorak kao ovom cirkularnom i klimatskom neutralnom modelu. U Srbiji su se počeli skromno da razvijaju policy dokumenti, kao što su recimo mapa puta za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji, koje UNDP pomogao Ministarstvo životne sredine da razvije prošle godine, kao i Ministarstvo privrede u svojim policy dokumentima.
I ideja je, dakle, da se sledi politika Evropske unije. Ono što bih želeo da vas pitam, gospođo Ivanica, je vezano za da li možete da nam date jedan uvid u tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji, ono što je dominantno razmišljanje u Evropskoj uniji. Dakle, tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji i gde se Zapadni Balkan, gde se zemlje pristupne članice i zemlje kao što je Srbija uklapaju u toj viziji tranzicije ka cirkularnim ekonomskim modelima. Hvala. Thank you very much, Žarko, for your question. Good afternoon to all of you joining here this workshop. I think your question is very important and very relevant nowadays. So indeed, we have the green agenda, which didn't come out of nothing. So it was a path that led to the elaboration of this green agenda, and the green agenda doesn't bring anything new as such. So it's not something revolutionary. What we wanted to do is to first of all to mirror the European Green Deal, which is our of course priority at the European level, and we want with the European Green Deal, of course, to go outside of this linear model of development that you just mentioned, to go to a more sustainable future. So what we wanted to do with the green agenda is to mirror the European Green Deal, but at the same time to take into consideration their realities in the region, yes, and of the countries, the accession country. Now, all the accession countries are already negotiating, or some are in the process of this accession, in this accession process, and they are aligning with the European acquis. And part of this acquis is the waste acquis. So already, if the countries are making an effort in transposition and implementing of the waste acquis, they are already implementing the green agenda. And that's already a major part in achieving a better sustainable development. But at the European level, we went a little bit further and a little bit ahead. And then we had the first circular economy action plan, where we dealt a little bit with plastics that is everywhere around us. So we had actions that we implemented, and then we developed a second circular economy action plan, which is part of the European Green Deal. So it's one of the deliverables of the European Green Deal. And this second circular economy action plan, we looked at the entire circle, life circle of a product. So we looked at production, we look at the product as such, and we looked at the consumers, and then we look at the product when it becomes waste. And all this system should be circular. So we need to make it in such a way that we have as little emissions as possible and as little waste at the end of this as possible. And in all this circle, the consumer should benefit from the best, healthier products or services that are on the market. And by doing that, we also improve the surroundings, so the whole environment around us. So this is how it goes at the European level, and we wanted with the green agenda to bring this system to the region. Now, you are asking about the transition to circular economy in the Western Balkans. Well, I think the countries, as I said, by starting this alignment process, they have already started the transition to a better system. Now the problem is, and the difficulty is in how to make this circularity work. And indeed, here the private sector, the businesses have the role to play. And Antoine already mentioned the loans that the banks are willing to give for greener activities. But you could also look at the EU level that we have developed a taxonomy. So we are working now to create to establish a classification system in which we are going to establish a list of environmental sustainable economic activities. So this taxonomy will enable the investment, the sustainable investment in those activities and sectors that have a potential for the green potential. Yeah? And by this, of course, we implement the European Green Deal. So, for example, at the EU level, we have already adopted taxonomy regulation, which establishes already 6 environmental objectives: the climate change mitigation, climate change adaptation, the sustainable use and protection of water and marine resources, the transition to a circular economy,
pollution prevention and control, and the protection and restoration of biodiversity and ecosystems. So different means will be required for an activity to make a sustainable contribution to each objective. And then, so after this regulation has been adopted, which establishes these objectives, the Commission established and is working now to establish different lists of environmental sustainable activities by defining technical screening criteria for each environmental objective. And this is done through delegated act. It's a quite interesting internal procedure. And we have already a first delegated act which describes sustainable activities for climate change adaptation and mitigation objectives. And this has been adopted in April this year. And a second act for the remaining objectives. So I mentioned 6 of them. We have already 2 with this first act, and the other 4 will be published in 2022. So I think it is important for countries in the region to also follow what's happening at the EU level and these decisions that are taken in which activities are already classified based on their sustainability. And that already gives you a direction in which you should go. And these decisions will also influence the decisions of the banks to offer loans and so on, so to finance certain activities. So as I said, the countries have already started this process and they are on the road, but of course more work needs to be done. So I think at the national level, these activities and actions on green, more sustainable should be, of course, better promoted and supported by the national government with the necessary legislation, for example. So if we look into waste, because you mentioned that a lot of waste is produced, it's true, a lot of waste is produced, but if we want to be circular, we need to produce less waste, and we need to reduce the waste first at the source. Yeah, when we look at the products and the production processes. So first, the countries need to have better legislation in order to allow this less production of waste. And then when the waste is produced, because eventually some waste will still be on the market, this needs to be recycled and put into a second use, so secondary use. So this you need again to have legislation and to have targets. The countries have transposed parts of the European legislation on waste, including the targets. We have revised the waste legislation in 2018 at the EU level with more ambitious targets, and the countries in the region, in Serbia, of course, it's one of them, and we are discussing and negotiating with the country on this. It's trying also to follow up with the EU regarding the more ambitious targets on recycling, but work still needs to be done to achieve actually this target. So I would say that in the waste and sector, the countries are in the process or the beginning, let's say, of the implementation, and in having results on this, and more efforts and investments are actually needed for them to really follow up and progress on that. So hvala veliko na ovim podsjećanjima, rekao bih, ali nekim novim stvarima koje ste rekli. Svakako Evropska unija ne želi da da zeleni poslovni modeli budu tek tako zeleni, nego mora da postoji veoma jasno i precizno određeno šta je zeleno i šta zaista doprinosi borbi protiv klimatskih promjena i unapređenju životne sredine, a šta ili ne doprinosi, ili ne doprinosi dovoljno, ili doprinosi u jednom delu, ali u drugom delu šteti, što su stvari koje moraju jasno da budu definisane, i to su stvari koje bi, rekao bih, banke traže da bi mogli da odobre svoje zelene zajmove. Nećemo dalje ovde se zaustavljati u ovom krugu pitanja. Prešao bih odmah i dao reč gospođi Ane Kristin Piplici, šefici privrednog odeljenja ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji.
Ako biste bili ljubazni da nam kažete, Nemačka kao jedan od velikih, jedan od ekonomskih najvažnijih partnera Srbije, ako bi mogli da nam približite pristup Nemačke ovom zelenom dogovoru, zelenoj agendi za Zapadni Balkan i ekonomskom i investicionom planu. Kasnije ću imati još pitanja za vas, ali za sada ukratko jedan uvod sa vaše strane. Hvala. Thank you very much, Žarko, and good afternoon to everybody. I would like to zoom a bit out from what we heard in detail and give a brief overview over what is Germany's take, especially on the green agenda for the Western Balkans, as we are here as an embassy active in Serbia. Last year's Berlin Process Summit adopted the green agenda, and it marks from German perspective a very important milestone of commitment of the Western Balkan partners. For our German-Serbian cooperation, it is providing a framework. We see the green agenda as lifting up the spirit of the European Green Deal. Madalina, you mentioned this already. And the Green Deal, with its ambitious climate neutrality by 2050, this goal is also very important for Germany and for Serbia as a candidate country. To achieve this neutrality within the next 30 years, we are talking about those 30 years, any EU member as well as new members need to cut emissions drastically by boosting innovation. Antoine, you said this, by promoting green technologies and increasing digitalization, and by establishing circular economy, as well as by intensifying their efforts to protect the environment. A lot of public sector engagement will come in. In sum, this means that a profound transformation and modernization of the economy is inevitable. Serbia is still at the beginning of a challenging transition process of which all of its industry must undergo. And this brings me to a very important point from the German perspective, that is decarbonization as well as just energy transition. I would like to mention positive signs, as Antoine already did. First, Serbia finally adopted its law to enable climate protection. And now it's time to develop an implementation strategy as well as action plans to get the legal framework in full swing and to translate into reality. Second, Serbia increased its ambitions for greenhouse gas reduction significantly with its new NDC from roughly 10% to 33.3% by 2030. And the third point is energy sector reform is starting. The Ministry of Energy has announced targeted promotion of energy efficiency, expansion of competition, and significant expansion of renewable energies in the energy mix to 50% by 2030. Currently, we are at 21.5% of renewables share in the energy mix. All that, what I mentioned, points at a certain readiness for significantly higher reductions of greenhouse gases. But the way, we heard this today already, the way is always challenging. In the course to reach the goals, we need to see that jobs might be transformed or even lost, and certain industries might disappear. However, we know all from experience that with smart and strategic planning, a great many opportunities and new jobs will be created. Coming from Germany, I am aware how challenging decarbonization is, as it includes the transformation of
significant parts of the industries, of workforce, of society, and it changes the face of coal regions entirely. My last point on that, a major German experience is the society needs to be part of any discussion, and it needs to be actively involved when it comes to energy transformation. I would like to stop here and thank you. Hvala lepo, posebno što ste podvukli značaj dekarbonizacije i pravedne energetske tranzicije. To je nešto, to je još jedan društveni izazov pored ekonomskog koji predstoji u narednom periodu. Ali prešao bih sada na privatni sektor. Gospodin Bojan Gligić iz kompanije Esotron. Kompanija Esotron ima, usuđujem se da kažem, zeleni poslovni model, bavi se reciklažom otpadnih ulja, pre svega, i drugim stvarima, ali ovo je veoma važan aspekt delatnosti. Bojane, hteo bih da vas pitam, kako ste vi našli poslovni model putem zbrinjavanja biootpada, reciklaže, ulja? Vi zarađujete novac štiteći životnu sredinu. Šta je vama bilo potrebno, gde je vama bilo teško, šta vam je potrebno da uradite više i bolje, šta vidite kao prepreke sličnim kompanijama, možda nešto od onoga što je Antoine pomenuo na početku, ako biste mogli da nam kažete, bili bismo vam zahvalni. Hvala. Hvala Žarko na uvodu. Pre svega dobar dan svima i zahvaljujem se u ime kompanije Esotron na pozivu, zahvaljujem se UNDP-u i organizatorima, čast mi je da učestvujem na ovom panelu. Kompanija Esotron, da, kao što je Žarko naveo, je uspostavila model da ima održivi model kako za finansijsku stabilnost i za zarađivanje novca, što je suština privatnog sektora, tako i za ostvarivanje pozitivnog efekta po životnu sredinu. Kompanija Esotron posluje od 2011. godine u Srbiji i tada smo bili pioniri u sakupljanju i uspostavljanju sistema za zbrinjavanje otpadnih jestivih ulja. Ili na engleskom bi ga nazvali used cooking oil sa skraćenicom UCO, gde bi se tako više u krugovima obnovljivih izvora energije navodila, koja služi za proizvodnju biodizela, odnosno za umešavanje u fosilna dizel goriva na teritoriji Evropske unije po RED direktivi za umešavanje goriva. To je nešto što smo mi započeli u Srbiji kao prvi i samim tim nailazili na značajne prepreke, jer kada ste prvi u nečemu, a startup ste kompanija, suočavate se sa raznim preprekama ne samo u core biznisu, već i u nekim infrastrukturnim. Naša prepreka se odnosila na to usklađivanje recimo sa zakonom i dobijanje potrebnih dozvola za obavljanje takve delatnosti koje u našoj zemlji tada nije postojala. Naša prepreka je bila da smo zahtevali dozvolu za sakupljanje otpadnih jestivih ulja i izvoz prerađenih otpadnih jestivih ulja, a da takva dozvola u zakonodavstvu nije ni postojala. To je zahtevalo dosta vremena, truda i energije i rada sa državnim institucijama kako bi pre svega njih edukovali, obučili za šta je to što nama treba, kako bi se uopšte generisalo takav poslovni, odnosno zakonska procedura za takav poslovni model. Nakon otpadnih jestivih ulja 2016. godine smo započeli sa drugom sektorom poslovanja, što je sada nam ovde i glavna tema, a to je zbrinjavanje biorazgradivog otpada na način koji je neškodljiv za životnu sredinu. Što se tiče poslovnog modela, samo bi se nadovezao za otpadno jestivo ulje. Otpadno jestivo ulje kompanija Esotron plaća generatorima takvog otpada. Glavni generatori takvog otpada u Srbiji jeste ugostiteljski sektor, odnosno Horeka kanal, koji ostvaruju određenu ekonomsku korist od toga što će ga odvojiti, pripremiti i predati ovlašćenom operateru, odnosno Esotronu, koji dalje preradi to i vrši izvoz istoga. Što se tiče proizvodnje, odnosno zbrinjavanja
organskog otpada ili biootpada. 2016. godine smo krenuli u tom pravcu i počeli da radimo masovno sa industrijom. Jer industrija je najveći generator takvog otpada, a da je dostupan za neki pravni odnos i ostvarivanje saradnje za zbrinjavanje istog. Kompanija Esotron sav otpad koji preuzme od industrije, mislim na biorazgradivi otpad, tretira u svom postrojenju da dođe do jedne homogene i higijenizovane, pasterizovane mase, koja je dalje moguće koristiti u proizvodnji biogasa, iz kojeg se dobija električna energija koja završava u sistemu elektrodistribucije Srbije i opet dolazi do svih tih istih subjekata, odnosno industrijskih postrojenja, koje koriste električnu energiju da naprave novi otpad. Gde dolazimo do jednog značajnog modela cirkularnosti i pritom dolazimo do ekonomskog modela gde kompanija Esotron omogućava jednu naprednu logistiku koja omogućava da otpad iz industrije izuzetno brzo dospe do našeg postrojenja i kasnije u anaerobnu digestiju. Značaj upravljanja biorazgradivim otpadom na ovaj način nalazi se sad u jednoj reči malo pre što sam pomenuo, to je anaerobna digestija. U Srbiji alternativa ovome što mi radimo jeste nešto što je aerobno. Nemamo anaerobnih postupaka drugih. Aerobni postupci su deponovanje otpada, kompostiranje ili neka druga metoda koja podrazumeva da je to u kontaktu sa vazduhom, a u postrojenju Esotron omogućava anaerobni pristup svih vrsta biorazgradivih otpada. Razlika suštinska jeste u štetnim emisijama CO2 i CH4, odnosno ugljen dioksida i metana, koji su oba dominantna gasa u miksu gasova sa efektom staklene bašte. I na taj način se oni značajno eliminišu i smanjuju u postrojenju za tretman otpada koje mi omogućimo, jer i na taj način se ostvaruje značajan doprinos klimatskim promenama. Hvala Bojane. Ovo je veoma interesantan poslovni model jedne privatne kompanije. Nama je zadovoljstvo što vas je i projekat UNDP-a i Globalnog fonda za životnu sredinu, lokalni razvoj otporne na klimatske promene podržao. Imamo vrlo brzo na lokalna javno-komunalna preduzeća. Sa nama je direktor Toplane Šabac, gospodin Slobodan Jerotić, i lokalna javno-komunalna preduzeća će svakako imati veliki deo tereta da iznesu u obezbeđivanju usluga stanovništvu, onim delu koji se tiče i smanjenje upotrebe resursa, reciklaže, efikasnog korišćenja energije. Gospodin Jerotić će nam reći nešto o efikasnom korišćenju energije. Znači, vi ste jedno lokalno javno-komunalno preduzeće koje je pronašlo svoj interes da investira u obnovljive izvore energije. Kako je do toga došlo? Šta ste uradili, sa kakvim ste se izazovima suočili? Ja ću samo da dam jedan kratak da ste vi uspostavili i digitalni model o kojem ćete nam nešto reći i smanjili upotrebu i korišćenje energije. Izvolite, gospodine Jerotiću. Hvala, zaista mi je čast da budem vrlo kratak, mada smo mi puno toga odradili, nisam baš siguran da možda sve stane u ovih nekoliko minuta. Znači, osnovni motiv od koga smo mi pošli je problem sa cenama gasa. Mi kao javno komunalno preduzeće koji se bavi daljinskog grejanjem kupujemo gas na tržištu, za nas je gas preskup po mom mišljenju, do 2017. godine koštao je čak $430 za 1000 kubnih metara, 2020. godine bio je 318, međutim evo sad ponovo cene goriva rastu, očekujemo da će od januara meseca ponovo cena gasa biti jako velika i da mi u tim okolnostima zaista teško poslujemo. Znači, bitno je da imamo stabilne cene, bitno je da imamo sigurnost u snabdevanju gorivima i bitno je da koristimo što više lokalno dostupno obnovljive energije. Naše cene naših usluga su regulisane cene, znači mi naplaćujemo u dinarima cenu, imamo jako komplikovan mehanizam promene cene.
i zbog toga je jako bitno da imamo stabilno poslovanje, znači upravo obnovljiva energija je odgovor na ove probleme koje imamo. Zatim tu i nelojalna konkurencija, korišćenje električne energije za grejanje ili za korišćenje prirodnog gasa u javnom snabdevanju, koje su obe su kategorije subvencionisane, to je za nas praktično čini nelojalnu konkurenciju, zatim i tamo gde imate ogromno drvo koje se koristi kao obnovljivi izvor energije, imate često neke nelegalne tokove i tako dalje. Znači, praktično mi se nalazimo u nekoj defanzivi, želimo te neke stvari da promenimo. Međutim, želimo da budemo atraktivni za krajnje korisnike. U Šapcu se recimo vrši naplata 100% po potrošnji i u ceni naših usluga postoji variabilni fiksni deo. Upravo u tom fiksnom delu nalazi se prostor, nalazi se novac za investicije, za održavanje, naše zarade i tako dalje. I bitno nam je da priključna površina bude što veća. Znači, ne da se troši što više energije, nego upravo da što više korisnika imamo na toj mreži, znači jer tako na taj način mi više prihodimo novca. I mi smo 2020. godine uveli jednu meru, ne naplaćujemo priključenje novih potrošača, upravo želimo da budemo atraktivni i da što više investitora vidi da je njihov dobit konekcija sa toplanom. I to je jedini trenutno primjer u Srbiji. Ali smo svesni da i promjena koja nosi tranzicija kao obnovljivim izvorima energije, uvođenje eventualno karbon taksi, da li će oni biti $40 ili postoji neki signal iz Ministarstva energetike da će biti možda čak i $100 po toni, ja bi sa obe ruke glasao da budu $100 po toni, upravo zbog toga što imamo jako dobre projekte, želimo da ugradimo toplotnu pumpu velike snage, želimo da u naš sistem daljinskog grejanja koja će da koristi otpadnu vodu iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, želimo, znači ako se napravi izvor finansiranja, to je mogućnost za nas. Mi smo imali jedan dobar projekat uvođenja informacionih tehnologija, ceo naš sistem u izvori toplotne podstanice pratimo preko SCADA sistema i to smo zajedno sa UNDP-em taj projekat realizovali i sad radimo malo i idemo korak dalje, pravimo ambijent da možemo da merimo i temperaturu u zgradi, optimizaciju mreže, ali i matematički model kako se zgrade ponašaju, kako bi krive zagrevanja tih zgrada mogli da optimizujemo. Dalje, kroz upotrebu i uvođenje informacionih tehnologija želimo da i kreiramo nov profil građana, prosumere i upravo smo imali jedan dobar, kako kažem, podržali smo osnivanje i energetske zadruge u Šapcu, podržali smo i osnivanje mreže za merenje suspendovanih čestica, zatim mislimo da je jako bitno i ključan moment je u stvari sinergija mera energetske efikasnosti i upotreba obnovljivih izvora energije i u tom smislu smo kreirali jedan model, takozvani javni ESCO, gde je toplana obezbedila novac za investiranje u mere energetske efikasnosti u zgradama kolektivnog stanovanja, višeporodičnim zgradama, vidljivim za investitore, odnosno za finansijske institucije. Upravo i kolektivne akcije, upravo kreiranje prozumera, sve to su sve mere koje praktično građane čine proaktivni i mi bi, kažem, želeli da budemo toplana koja ide ka tom nekom sektorski gledano i prema modelu toplana 4. generacije, koji imaju obnovljive energije, koji imaju energy storage, koji se bave i hlađenjem daljinski, ne samo grejanjem i tako dalje, ali želeli bi da kroz uvođenje informacionih tehnologija, informacionih ovih rešenja, mobilnih aplikacija, zatim prozumere i ESCO modele, kao što je ovaj model javni ESCO koji smo mi kreirali, da postanemo i toplana 5. generacije. Tako da je upravo interes, zaista interes javnog sektora treba da bude da idemo ka i borbi protiv klimatskih promjena, ka cirkularnoj ekonomiji, ka merama energetske efikasnosti, prosto da budemo u službi građana i da komunikacija sa građanima bude što bolja i da informacije koje prenosimo građanima bude ih što više, jer jedino informisani građani u suštini mogu s nama da sarađuju i zajedno s njima možemo da postignemo najbolje rezultate.
Veoma važna poruka o informisanim građanima i o njihovom učešću u dekarbonizaciji, u zelenoj tranziciji. To je upravo poruka koju očekujemo od nekoga ko dolazi sa lokala i ko dolazi iz javno-komunalnog preduzeća koje svaki dan ima poslove sa građanima i uslugama koje im pruža. U drugom krugu ću pokušati da budem što je moguće sažetiji i očekujem od vas isto da vrlo taksativno odgovorite na ovih nekoliko pitanja kako bismo možda imali vremena i za par nekih pitanja iz publike. Dakle, gospodin Avignon, koje su prepreke po vašem mišljenju sa kojima se suočavaju pravna lica, kompanije, mala preduzeća u pristupu finansiranju, pristupu zelenom finansiranju? Šta mislite da je moguće uraditi? Thank you, Žarko. Well, I guess the SMEs are best placed to talk about this, but what we did in our recent study in exploring these obstacles, and I mentioned it a little bit earlier. First of all, the main issue for the MSMEs is the cost of the loan, and of course, when we talk to the banks, they say that they have their own reasons why these loans are a bit expensive, and I think what we will try to do is to make sure that maybe we could look for models of de-risking these loans, of making sure that we could have some innovations, partnerships, and technical assistance to help in this area. In a Green Deal, a Green Agenda, also one of the things that comes back a lot is the public and private sectors working together. In the Green Deal, we are exploring innovative financing mechanisms such as green bonds, guarantees, and this is something that we want to explore further in Serbia, of course, in the Western Balkans in general. So it's really a question to the SMEs and to the banks. We will try to let's say foster the discussion, look at what can be done at the legal point of view. Not to go too much in detail, but in a study we made, there are much more details about this. But again, it's there are so many things to change in the legislation. For example, we heard the colleague from the company Esotron saying that their product didn't even exist, or they couldn't even get the permit about it. So this is, of course, if it takes days, weeks, months to get this permit, in order, when the administration needs to step up and update for business, these days and weeks and months are as many days of business lost where they cannot engage really. So I think we should look at how to have a proactive and updated legislation. That's for sure. But again, I think there's in the banks, when we discuss with them, again, they have their reasons why they see the SMEs are not fully at let's say at the top level in order to get these loans easily. But on the company's level, we see that usually, especially the SMEs, they operate very much as a family business, or they don't have too much access to capital markets. They do not have insufficient. They have insufficient equity. They do not have that much collateral, or they think twice to put their assets into collateral. So I think it's the main idea here is to make sure that the risks are shared, let's say in a fair way between the investors and the lenders, so that no one is taking the burden. And
I would like to say that we are trying to innovate, and we are trying to put some mechanism where we will conduct some pilot actions. I think the UNDP is already doing this, selecting after calls for proposals some companies and pushing them. Recently, the government of Serbia is also pushing the municipalities to invest more in switching fuels or in the boilers, with some grants from central government. So that is also good. Basically, all these legislation mechanisms, discussion with the banks and SMEs have to take place. There's a lot of training to be done towards the commercial banks. There is a big, of course, role for the international financing institutions, where they could help the commercial banks here, and I think they are ready to do this. But the main, and I would conclude with this, is to really change the software of the economy, to see how we can green the economy, not only pieces and bits of the legislation here and there, but with good political willingness and following, let's say, the trend of the EU Green Deal, is to profoundly reform. And as my colleague Madalena said, it's not a revolution, but it's understanding the need to change in order to survive somehow and to adapt. The economy, the Serbian economy, has to adapt and to go low carbon if it wants to continue to be competitive. And we are here to help in this matter together with the member states. Apsolutno. Mislim da ste, Antoan, veoma dobro sumirali nalaze studije koje smo uradili zajednički i identifikovali one probleme koje sa jedne strane kaže privatni sektor, s druge strane kažu banke koje treba da kanališu taj novac, taj zeleni novac prema privatnom sektoru i prema uopšte i privatnom i javnom sektoru, ako uzmemo tako i IKP-ove u obzir. Ono što bih hteo da pitam gospođu Ivanicu je kako se Evropska unija suočava sa ovim, sa jedne strane prilikama, mogućnostima, a sa druge strane preprekama za kompanije, za javni sektor da privuku i da upotrebe zeleni novac. I kako sada ovaj ekonomski investicioni plan mi imamo na Zapadnom Balkanu, ali Evropska unija ima COVID recovery plan, kako se javna sredstva uopšte mogu strateški iskoristiti za omogućavanje ove zelene transformacije? Yes, thank you for this question. I think this is a very important question. It's very, very relevant, but it's also a difficult one. So nowadays, of course, we are in the recovery period, and what the EU has done is to advise the member states governments to use this period to actually make the transition to a green and sustainable economy. At the EU level, there were the recovery fund that was established to help the member states in this process, and this we also want to for the candidate countries, the EU is also asking them to follow us in this trend. So I think each member state is finding its own way in this process. As I said, there is a fund at the EU level that the member states can access in this process, which will finance activities that go into the European Green Deal direction. And I think that the same should go into the Western Balkans. So the states should take this opportunity, this current situation, to actually make the switch. It's not going to be easy, and you mentioned at the beginning, the first time when you asked the question about the switch from fossil fuel. And so that's a battle that we have now with the countries in the Western Balkans to try to think a little bit beyond this fossil fuel, to look at alternatives. But I think the minds are changing in the countries. So I'm optimist that the transition will be made, and the governments will make sure that financing is going into the right direction. And as a last point, because you asked how the
public institutions can do this transition. What we do at the EU level is to advise for more green public procurement. So that's something that the public administration can invest into, and by this sending a message to the private companies. Yeah. Hvala lepo. Poslednje pitanje je za Anne Kristin. Iz perspektive vašeg pozicije kao razvojnog partnera Srbije, šta biste vi podvukli u pogledu implementacije zelene agende za Zapadni Balkan i ekonomskog investicionog plana, koraci Nemačke i planovi Nemačke u ovom pogledu? Ako možete kratko, jer bih da dam priliku samo par minuta i pitanjima iz publike. Thanks again, Žarko. I would like to pick up from the point that legal framework is very important. That is what everybody underlined, and then legal framework will enable innovative business solutions. This is also one of the key questions to get the Green Deal or green economy on track. But nevertheless, we talked it a lot, green money, credit lines that help to enable change management towards green economy and carbon neutrality is also a key question. German Development Corporation is working a lot with financial assistance. We have a state bank, which is KfW. Some might have heard of it. KfW is active, has been active, and it will be active in supporting the greening of the economy, energy efficiency, energy transition, and any solution for greener businesses. The offer of our state bank comes along with technical assistance in order to enable processes and enable administration and institutions to help bringing forward the green agenda. The numbers are impressive. The KfW financed around 14,000 investments of approximately 270 million euros since 2008, and contributes to saving of primary energy. And the bank supports SMEs as well with credit lines via banks. So our bank wouldn't give credit lines to SMEs, but enable Serbian banks here to hand over green credit lines to promote investments, and especially with the focus on renewable energy and energy efficiency. Beyond this, the bank will work with public authorities as well, for example, to foster energy efficiency in public buildings. I have another point to make beyond the financing part. That is, I would like to point at the German-Serbian Chamber of Commerce and its members, approximately 350 members of that chamber. Some of them are already focusing on green and CO2 neutral business solutions as well. And I would like to mention that the whole Chamber of Commerce has three main topics for the future, and one of the main topics to engage on is the Green Deal and Green Agenda, as well as the promotion of it in Serbia among the business community. And then coming back to what Antoine said, most important will be to spread the word and to convince everybody that the future needs to be green, and to get everybody involved into changing that reality. Germany is ready to support. That is what I would like to underline.
Hvala najlepše na ovoj posljednjoj izjavi, jer i Nemačka je do sada bila veoma važan partner u ovoj oblasti Srbije. Imamo jedno pitanje iz publike u chatu koje bih da preuzem samo da ne bi došlo da nismo ništa odgovorili pričajući mnogo. Dakle, pitanje je da li ste kao međunarodna organizacija radili monitoring primjene propisa u oblasti zelene ekonomije na Zapadnom Balkanu i izmerili promenu koju ste napravili u odnosu na projekte koje ste podržali? Šta može da uradi lokalna zajednica na klimatskim promenama kada se bave posledicama, a ne uzrocima klimatskih promena, to su nafta i ugalj? Barem što se tiče UNDP-a mogu da kažem da svi naši projekti imaju definisan plan monitoringa i evaluacije i indikatore koje posmatramo i pratimo, i ovako sada na blic mogu da kažem da su projekti u prethodnih 3 do 4 godine svakako uštedili nekoliko stotina hiljada tona ugljen dioksida koji nije ispušten u atmosferu zahvaljujući podršci koje su projekte, ali ovi projekti su veoma mali. Mi danas govorimo o sistemskoj transformaciji ekonomije i celokupnog društva. Mislim da je to jedna od onih poenta koju su svi panelisti imali danas u promeni ponašanja, a ovde je pitanje takođe i o lokalnim zajednicama koje vezano za svakako za najveći problem, a to su korišćenje fosilnih goriva, ali takođe i drugih problema vezanih za upotrebu otpada i za druge vrste korišćenja fosilnih goriva. Ono što je veoma važno istaći je da je sistemska promena načina na funkcionisanje ekonomije, cirkularnosti modela, ekonomskih modela, promene poslovnih modela firmi koje trenutno rade i posluju, to je ono zapravo ka čemu bi morali da vode većina, da ne kažem svi projekti koji se sprovodi u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine. A koliko neko ima brzu poentu od kolega u vezi sa ovim, ja ću dati reč, u suprotnom ću privesti panel kraju. Dakle, otvaram za konačnu poentu. Ako ne, hvala svima na učešću. Zelena tranzicija obezbeđuje i dugoročnu dekarbonizaciju privrede i cirkularnost modela proizvodnje, i to je ono što će, ponovo kažem, obeležiti i dekadu ispred nas, a i ostatak naših života. Borba protiv klimatske promene i zaštite životne sredine je definitivno ono što je pred svima nama. Hvala još jednom, hvala Smart kolektivnu, hvala svim panelistima na učešću i na doprinosima danas, i vidimo se ponovo u veoma sličnom formatu uskoro. Doviđenja. 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 Thank you very much. Bye. Thank you. Bye.